Hello, hi everyone. So today we are going to solve another Leetcode daily challenge problem, and I know it's been quite some time again that I have not created any video, uploaded it, and apologies for that. But yeah, like I have come back and hope I'll continue again. I was a bit occupied with the work. So let's look at today's daily challenge. And what is it? The challenge here we have the challenge that we have is break a palindrome. The problem number is 1328. Difficulty level is medium, and there are a bunch of hints available to us. So we'll not look at them as we discussed in our previous videos. Also, we'll not look at the related topics. Let's try to understand the question first. We'll discuss the approach, we'll discuss the time complexity, space complexity, and if we are stuck, we'll maybe take some hints. Okay, so the question here is given a palindromic string of lowercase English letters palindrome, replace exactly one character with any lowercase English letter so that the resulting string is not a palindrome, and that is the lexicographically smallest one possible. Return the resulting string if there is no way to replace a character to make it not a palindrome. Return an empty string. Okay. A string A is lexicographically smaller than string B of the same length if in the first position where A and B differ. A has character strictly smaller than corresponding character in B. For example, ABCC is lexicographically smaller than ABCD. And why is it? Because ABC are like the same characters in it, but in the fourth position, the second word has D and the first word has C. So ABCC is smaller than ABCD because the first position they differ at fourth character. C is smaller than D, right? Okay. So let's look at the example and the examples are palindrome is given and the palindrome is ABC CBA. Okay. And the output is AACCBA. So the B is changed to A. There are many ways to make ABCCBA not a palindrome, such as ZBCCBA, AACCBA, and ABACBA. Yeah, that's true. And of all the ways, AACCBA is the lexicographically smallest. And why is it smallest? Because uh, the first character, when you compare the first character of ZBCCBA with AACCBA, Z is much higher than A. So yeah, this is the smaller, the output that is given is smaller. Again, when we have a different character here, ABACBA, so in that case, AA, when you compare the first character, A is equal to A, but in the second character, we have a B here, but in the output it's A. So that's how lexicographically smallest is decided. And we also have an example too where the palindrome is just a single letter, and when we have a single letter, it is yeah, it's said here that if there is no way to replace a character to make it a palindrome, not a palindrome, return an empty string. Okay, so we cannot, like, whatever we replace A with, it will still be a palindrome, right? So in that case, what we are to do is return the output as empty string. Got it? So the question might look a bit difficult, but I think it's pretty straightforward. And why is it? Because we just have to find a pattern on how to
uh change the what character should we change, beginning from moving from left to right, what character should we change so that it's lexicographically smallest. So to make anything, let me take an example. Let's say there is HAJI. So to make this lexicographically smallest, what we want to do is any character that is not A should be replaced by A. So AAJI is smaller than HAJI, right? And in the context of palindrome, for example, CARRAC, and if you want to make it non-palindrome, what we want to do is make the first non-A, moving from left to right. So AARRAC, and that's how we do it, because we could have also done DARRAC, but if you compare these two, this is lexicographically smaller than whatever the other options that we have explored, right? So let's build a test cases and see what can be done. So if there is a single character, single letter, then it should be returned as empty string, right? And be it A, B, C, D, E, F, whatever small English letters, lowercase English letter. Now we may have two-letter palindrome in which the two letters are same or two letters are different, right? So in these three cases, if we were to change, like there's no non A character, it could have been ZZ as well. So let's take something like BB, okay? And in this case, what we can do is the first non A character, which is B, if we change it to A and leave the rest as it is, what happens is it's non-palindrome, right? Not a palindrome anymore. But in this particular, what happens is we already have an A, and we already have an A. So in that case, what we want to do is we want to change the last character to B. Why? Because we could have done something like BA, but lexicographically smaller compared to AB and BA is AB. That's why what we have to do is make the last letter, change the last letter to B. Okay. And in this case, these two are not palindrome at all, so we don't have to worry about it, right? Then let's take a case when there are three characters which are palindrome: ABA, AAA, and that's it, I think. I mean, these two must will satisfy all the palindrome that can be created using the three letters. And in this particular case, what we want to do is from moving from left to right, the first non-A character, change it to A. So if I do that, what happens is AAA is created, but AAA is a palindrome. So in that case, also we have also want to deal with some case that is uh, all same letters. In that case, what we want to do is we want to approach something that we have already found out, that if the number of letters are all same, then what we want to do is make the last character, whatever the last character is, change it to B, right? So discarding this AAA, the answer should be here ABB, right? And that is the lexicographically smallest not palindromic string.
Yeah, it makes sense, right? Because another way was to create BBA, but out of these two strings, ABB is the smallest because the first character is smaller compared to both of them, right? And in this particular case, again, I mean, it's same, so ABB will be the answer, right? And anything above three characters, it's much easier because what we can do is simply moving from left to right, make it an A, right? BB, A, B, A, B. If that is the case, what we're gonna do is move A, B. Just change the first character, first letter, whatever it is, to A. So now we have a answer here, a logic, a pattern. And what is that? If it is first one letter string, then simply return what? Simply return empty string. So let's code it now. If length of palindrome, so let's say n is length of palindrome, and if n equal to 1, then what we want to return is empty string, right? Otherwise, what we want to do is we either want to replace the first non-A to A, or if we are when we are replacing this character non-A to A, for example, in this what we found was intermediate result was something like AAA. In that case, it forms palindrome again. And if that is the case, what we want to do is take the string, original string, replace the last character with B, right? So for that, to make things easier, what I'll do is I'll take a palindrome list, and to do that, it's simple. Simply typecast it to list, right? And now what I want to do is for I in range n, that is the number of letters, if palindrome list of I is not equal to A, if the first character is not A, I mean moving from left to right, right? If it's not A, what you want to do is palindrome list of I equal to A, change it to A, and then break the loop, because this is when our job is done. Now we want to check that if palindrome list, I mean, this is quite long, so what I'll do is I'll just say plist, command C, command V, plist is not equal to, this is the shortest way to check palindrome, if the list that we have created, the non-character, the non-A character is replaced with A, and whatever the list that we have got, if we reverse it, if it's not equal to, which means it's not a palindrome, then what we want to do is we want to simply return the string that is made, I mean, that is created by concatenating whatever the character letters are in the list. So I'll use the join method here. So simply return the p list. Otherwise, what do you want to do? You want to say that uh, whatever the original palindrome is, make it a list, and in that list, whatever the last character is, change it to B, and then simply return the string, I mean the letters in this list by concatenating it, right? That's how it should be. And let's look at the test cases, example test cases. Yeah, it worked for example one.
Let's look at all of this. It works. Now let's also investigate the test cases that we have created on our own. AA should be AB, right? And what about ABA? Because that is the one that has some kind of difficult pattern. Okay, ABB, and yep, that's how we have got the answer. And anything above that is simply AABA. BBA should change to AABA. Yes, it does. So let's try to submit this and see if it works. Yes, it does. And that's a good sign. Let's look at the time complexity. This is nothing. This is nothing. Big O of 1, big O of 1. Okay, when we are converting it to the list, so this big O of n, because the number of characters in palindrome is now appended to the list, right? And again here we are what we are doing here, we are looking at each character in the palindrome string that is now present in the form of list one by one. And if it's a non-A, there could be a chance that AAA is already present, so this particular loop will run n times, which makes the time complexity for this one big O of n. And again, this is simply checking the palindrome, so big O of n, return is nothing but big O of n. So time complexity here is big O of n, and space complexity is also big O of n because we are using one variable p underscore list to store all the letters in palindrome string into a list, right? So space complexity, time complexity, both are big O of n. All right. अब नेपालीमा हेरौँ है छ। नेपालीमा भन्दाखेरि आजको प्रब्लम रहेको छ ब्रेकअप प्यालेन्ड्रोम। प्रब्लम नम्बर चाहिँ 1328 हो, अनि यसको डिफिकल्टी लेभल चाहिँ मिडियम छ। र यसको खास उद्देश्य के छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा प्यालेन्ड्रोम स्ट्रिङ दिएको छ। यो प्यालेन्ड्रोम स्ट्रिङलाई चाहिँ प्यालेन्ड्रोम एउटा मात्र चेन्जेस गरेर एउटा मात्र क्यारेक्टरलाई रिप्लेस गरेर प्यालेन्ड्रोम होइन भनेर त्यस्तो बनाउनुपर्छ, त्यस्तो स्ट्रिङ बनाउनुपर्छ। र त्यस्तो स्ट्रिङ बनाउँदाखेरि लाइक धेरै तरिकाहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पलबाट सिकौँ है त, एबिसिसी बिए जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्यालेन्ड्रोम हो इनिसियली, तर पछि चाहिँ प्यालेन्ड्रोम नबनाउनलाई चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पहिलो एलाई चाहिँ जेडले रिप्लेस गर्न सक्छौँ, अथवा दोस्रो बीलाई चाहिँ एले रिप्लेस गर्न सक्छौँ, अथवा तेस्रो सीलाई चाहिँ एले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। सो धेरै तरिका हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ लेक्सिकोग्राफिकली स्मलेस्ट तरिका जुन आउटपुट हुन्छ नि हाम्रो, त्यो आउटपुट दिनुपर्ने अरे। सो लेक्सिकोग्राफिकली स्मलेस्ट भनेको के भनेपछि कुनै पनि दुईवटा आउटपुटलाई कम्पेयर गर्दाखेरि फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ फर्स्ट लेटरले कम्पेयर गरौँ, अनि जेड चाहिँ अभियसली पछि आउँछ ए पछि, त्यही भएर चाहिँ यो ठुलो भयो। अब यो दुईवटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ ए पछि ए फर्स्ट लेटर पनि ए, दुइटैमा फर्स्ट लेटर ए, तर सेकेन्ड लेटरमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ ए छ, यसमा चाहिँ बी छ। सो एएसिसिबिए चाहिँ स्मलर भयो एबिसिबिएबाट, त्यही भएर चाहिँ त्यही नै आन्सर हो हाम्रो। र अर्को कन्डिसन यहाँ के दिएको छ भनेपछि इफ देयर इज नो वे टु रिप्लेस अ क्यारेक्टर, यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि तरिकाले रिप्लेस नगरेर त्यसलाई नट अ प्यालेन्ड्रोम बनाउन सकेन भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ एम्प्टी स्ट्रिङ, फर इक्जाम्पल चाहिँ सिङ्गल लेटर ए छ मात्र छ भनेपछि त्यसलाई जेसुकैले रिप्लेस गरे नि त्यो फेरि प्यालेन्ड्रोम नै हुन्छ है त। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एम्प्टी स्ट्रिङ रिटर्न गर्छौँ होइन। अनि अब यो क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो देखिन्छ, तर खासै गाह्रो छैन। यसमा प्याटर्न मात्र हामीले खोज्नुपर्ने छ। प्याटर्न खोज्ने चाहिँ वान अफ द बेस्ट टेक्निक के छ भनेपछि हामीले पोसिबल टेस्ट केसेसहरू छ नि, त्यो टेस्ट केसेसहरूलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने त भनेर, कसरी सही आन्सर आउँछ भनेर त्यो कुरालाई मात्र ख्याल राख्यो भने चाहिँ
हाम्रो प्याटर्न देखिन सक्छ र हामी सल्भ गर्न सक्छौँ होला। सो यसरी नै गर्दाखेरि चाहिँ मैले पोसिबल वान लेटर लिएँ। वान लेटरको केसमा त हामीसँग क्वेसनमै भनेको छ त्यसलाई रिप्लेस गर्न मिलेन भने चाहिँ एम्प्टी स्ट्रिङ रिटर्न गराउने। सो यो चाहिँ इजी भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ टु लेटर भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ, टु लेटरको चाहिँ एए हुन्छ कि त बिबी हुन्छ। अनि एए भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले दुई किसिमले प्यालिन्ड्रोम बनाउन सक्छौँ, एबी अथवा बिए। तर बिए र एबीलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ लेक्सिकोग्राफिकली स्मलेस्ट कुन हो, एबी। सो यो हुने भयो हुन्छ। अनि बिबीलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, एबी बनायो भने चाहिँ हाम्रो लेक्सिकोग्राफिकली स्मलेस्ट पनि भयो र यो नट प्यालिन्ड्रोमिक पनि भयो। अब यो ए को ठाउँमा जे पनि राख्दा हुन्थ्यो क्या, सिडिइएफ नन लोवर केस इङ्ग्लिस लेटरहरू जुनसुकै राख्दा हुन्थ्यो। तर ए राख्यो भने चाहिँ स्मलेस्ट हुन्छ नि त। सो हामीले यसमा चाहिँ के प्याटर्न देखिरहेको छ भनेपछि, यदि हामीसँग सेम लेटरहरू छ भनेपछि हामी लास्टको लेटरलाई चाहिँ बीमा कन्भर्ट गर्छौँ, र सेम लेटरहरू छैन भन्नाले सरी सेम लेटरहरू छ तर सेम लेटरहरू चाहिँ ए छैन भनेपछि फर्स्टवाला जुन नन ए छ नि त्यसलाई चाहिँ एले रिप्लेस गर्छौँ है त। यो एउटा कन्सेप्ट बुझ्यो। अब त्यसरी नै चाहिँ हामी थ्री लेटरवाला स्ट्रिङ चुज गऱ्यो भने चाहिँ थ्री लेटरवाला स्ट्रिङमा चाहिँ पोसिबल प्यालिन्ड्रोम यस्तो हुनसक्छ, एबिए अथवा एएए होइन, अथवा बिबिबी पनि हुनसक्छ। सो बिबिबीको केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अहिले मात्र हामीले टु लेटरवालामा चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। नन ए फर्स्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ, एमा कन्भर्ट गर्छौँ। नन एलाई चाहिँ एमा कन्भर्ट गर्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो, नट प्यालिन्ड्रोम एट द सेम टाइम लेक्सिकोग्राफिकली स्मलेस्ट। तर यसरी नै एबिएलाई गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि एएए भनेर आइदिन्छ क्या, तर यो त प्यालिन्ड्रोम हो, लेक्सिकोग्राफिकली स्मलेस्ट होला तर यो प्यालिन्ड्रोम हो, त्यही भएर चाहिँ मिलेन। सो यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने, सिन्स यो तिनवटा लाइक यो इन्टरमिडिएट जुन केस आयो हाम्रो, यो आफैमा एउटा केस छ तिनवटा लेटर भएको स्ट्रिङमा। सो यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेपछि हामीले कि त अगाडिको एलाई बी बनाउनु मिल्छ कि त पछाडिको एलाई बी बनाउनु मिल्छ। अगाडिको एलाई बी बनायो भने के हुन्छ, स्मलेस्ट हुने भएन लेक्सिकोग्राफिकली। सो त्यस्तो केसमा के गरौँ, हामी पछाडिको एलाई चाहिँ बी बनाऊ भन्नाले पछाडि जेसुकै लेटर छ त्यसलाई बी बनाउने। अब त्यसरी नै चारवटा लेटर भएको स्ट्रिङलाई हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के छ, एबिबिए छ भनेपछि सिम्पल, फर्स्ट नन ए क्यारेक्टरलाई चाहिँ ए बनायो भने सकियो। त्यसरी बिएबी छ भनेपछि सिमिलरली चाहिँ एए बी गरिदियो भने सक्यो। सो तिनवटासम्मलाई चाहिँ मात्र गाह्रो हुँदो रहेछ, 4 5 6 7 अब जतिसुकै होस् प्यालिन्ड्रोमको लेन्थ डजन्ट म्याटर, हामीलाई चाहिँ ओभरअल आइडिया पाइसक्यौँ। अनि आइडिया के छ भनेपछि लेफ्ट टु राइट स्क्यान गर्ने, स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट नन ए भेटायो भने चाहिँ त्यसलाई एमा राख्ने, ए बनाउने नभए र त्यसपछि चेक गर्ने यदि त्यो प्यालिन्ड्रोम त हो कि होइन। यदि हो भनेपछि चाहिँ ओरिजिनल स्ट्रिङ जुन छ नि त्यसको लास्टको लेटरलाई चाहिँ बी बनाउने, अनि प्यालिन्ड्रोम भएन भने चाहिँ त्यही नै रिटर्न गर्दा हुन्छ। सो हामीले पहिला चाहिँ लेन्थ लियौँ, लेन्थ यदि प्यालिन्ड्रोमको 1 छ भनेपछि त्यसलाई जतिसुकै जेसुकैले रिप्लेस गर्दा नि त्यो प्यालिन्ड्रोम नै हुनेवाला छ, त्यही भएर चाहिँ रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिङ। त्यसपछि हामी के गर्दैछौँ, यो प्यालिन्ड्रोम जुन छ त्यसलाई चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट गर्दैछौँ सो द्याट हामीलाई चाहिँ कुनै पनि इन्डेक्समा गएर अरू लेटरलाई चाहिँ एमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। त्यति मात्र हो यसको आइडिया, लिस्टमा कन्भर्ट गर्ने, अरू केही पनि होइन। तपाईँले स्लाइसिङ गर्नु मन छ भने स्लाइसिङ गर्दा नि हुन्छ, तर स्लाइसिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, टाइम कम्प्लेक्सिटी यस्तो टाइम कम्प्लेक्सिटीले इन्क्रिज हुन जान सक्छ। त्यही भएर चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट गऱ्यो अनि लिस्टमा गर्ने जस्ट एक्सेस त गर्ने हो, एक्सेस गर्नलाई चाहिँ बिग अफ 1 को टाइम चाहिन्छ। सो फर आई इन रेन्ज एन म हरेक आईलाई चेक गर्दैछु, यदि त्यो आई ए छैन भनेपछि ए बनायो, त्यसपछि ब्रेक गरिदियो, त्यसपछि काम छैन। पहिलो नन एलाई चाहिँ ए बनायो, त्यसपछि चेक गर्यो यो नन एलाई चाहिँ ए बनाइसकेपछि अब जुन हामीसँग प्यालिन्ड्रोम लिस्ट छ त्यो लिस्ट चाहिँ प्यालिन्ड्रोम हो कि होइन
यदि होइन भनेपछि त्यही नै हाम्रो आन्सर हो। अनि यसलाई चाहिँ जतिवटा लेटर छ त्यो लिस्टमा त्यसलाई चाहिँ जोइन मेथड युज गरेर जोइन गऱ्यो अनि रिटर्न गरायो। होइन, त्यो प्यालिन्ड्रोम छ। फर इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ हामी इन्टरमिडिएट रिजल्ट के भइरहेको थियो, हाम्रो ए भनेर आइरहेको थियो, त्यो प्यालिन्ड्रोम आफैमा। अल्टिमेटली हामीलाई आन्सर त नट अ प्यालिन्ड्रोम चाहिएको छ। सो हामी के गर्छौँ, ओरिजिनल जुन स्ट्रिङ छ त्यसलाई फेरि लिस्ट बनायो, अनि त्यो लिस्टको चाहिँ लास्टवाला एलिमेन्ट द्याट इज -1 इन्डेक्स एलिमेन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, बीमा कन्भर्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि सिम्पली रिटर्न गरिदिन्छौँ। अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै टेस्ट केसेसहरू इन्क्लुडिङ हामीले जुन जेनेरेट गरेका थियौँ त्यो सबै पास भयो। र सबमिट गर्दाखेरि अघि चाहिँ आई डोन्ट नो, सो यस्तै हाम्रो सबै लिड कोडमा भएको सबै टेस्ट केसेसहरू पास भयो। एन्ड द्याट्स अ गुड न्युज। र यसको टाइम कम्प्लेक्सिटी र स्पेस कम्प्लेक्सिटी भन्दाखेरि चाहिँ यो एन टाइम्स आइट्रेट हुन्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ बिग अफ एन भयो। अनि एउटा चाहिँ हामीले लिस्ट पनि यहाँ लिइरहेछौँ, सो यो लिस्ट लिँदाखेरि चाहिँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी पनि बिग अफ एन नै हुन्छ है त। अनि आजलाई यति नै, धेरै धेरै धन्यवाद। अरू केही सल्लाह सुझाव छ भनेपछि कृपया कमेन्ट्समा छोडिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, and do subscribe to the channel. Thank you for watching. Have a good one. Take care. Bye.